আসসালামু আলাইকুম গাইস। আজ আমি জল রং দিয়ে গাছ আঁকবো। সো ফার্স্ট আমাকে পেন্সিল স্কেচ করে নিতে হবে গাছটির। তো গাছটি আমি ফার্স্ট এঁকে নিলাম। এখন আমি রং করব, ফার্স্ট ইয়েলো কালার করব। এখন আমি হালকা সবুজটি করে নিব। যেদিকে লাইট হবে সেদিকে হলুদ হবে এবং অপর সাইডে সবুজ হবে। আমি আস্তে আস্তে গাঢ় সবুজ করব। দেখুন, সো গাইজ, ভিডিওটি যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে অবশ্যই একটি লাইক করে দিন।